In today's class, we shall be having a look into 7th English Unit 1 poem, The Computer Swallowed Grandma. It's a very interesting poem. It's a quite humorous, but we don't know the poet name. It is anonymous. தெரியாது அப்படின்னா anonymous அப்படின்னு சொல்லுவோம். So before we have a look into this poem, we shall watch a small motivational story. Then we'll start with our session for the day. Pause பண்ணிக்கலாம். Resume பண்ணலாம். We get to know that at times even we need a break. Everything needs a break, right? Even a machine. If at all we switch on a fan, for some point of time we switch it off. It needs a break. Even we human beings, we need a break. But that break shouldn't end us from thinking of stopping our reaching the goal. நம்மளுடைய குறிக்கோளை அடையறதுல வந்து நம்ம எந்நேரமும் அதை நிறுத்தக்கூடாது. We should work for that, but that thought process should always be in our mind. It should be for a temporary break for our mind, not for a permanent break. So that could not. We'll start our today's session. Unit 1, 7th English poem, The Computer Swallowed Grandma. So இது வந்து ஒரு அழகான poem. It has been written in a humorous way. The poem carries an underlying meaning as it conveys how addiction for computer and internet works. This narrator's grandmother she is being taken over by the computer, and how one can get completely in the world of visual assistance is being told. இப்போ நம்ம சில நேரங்களில் வந்து டிவி பார்க்குறோம், அப்படியே அதுலேயே ஆழ்ந்து மூழ்கி போயிடுறோம். பக்கத்தில் என்ன நடக்குது, யாராவது நம்மளை கூப்பிட்றாங்களா, எதுவுமே நமக்கு தெரியறது இல்லைல்ல. சில நேரங்களில் அம்மா பாட்டு நம்மளை கூப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க, ஆனால் நமக்கு தெரியாது. ஒன்று ஃபோன் பார்த்துட்டு இருப்போம், இல்லாட்டி புக்கு பார்த்துட்டு இருப்போம், இல்லாட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடிட்டு இருப்போம். இந்த போயமில் வந்து the addiction or the involvement that we are showing towards the virtual assistants. Virtual assistants என்ன, இந்த மொபைல் ஃபோன், இந்த கம்ப்யூட்டர், இந்த மாதிரியான ஒரு இயந்திரத்துக்கு வந்து நம்மளுடைய கவனம் வந்து அதிகப்படியாக ஈர்க்க போது நம்மளை நாமளே மறந்து போயிடும். We are forgetting ourselves. And it also shows, இந்த போயமில் நமக்கு வேற என்ன தெரிய வருது, it also shows how grandmother can be loving to her family members. இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து பெரியவங்க இருக்காங்கன்னா, அவங்க நம்ம மேலே ரொம்ப அன்பை செலுத்துறாங்கன்னா, ஒரு நாள் அவங்க இல்லைன்னா கூட அவங்கள நம்ம ரொம்ப அதிகமாக மிஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ த சேம் வே த நரேட்டர் இஸ் மிஸ்ஸிங் ஹிஸ் கிராண்ட் மதர் ஸோ மச். ஸோ திஸ் ஷோஸ் த love and care which she is giving to the family and how much they are caring for her. And that is the reason that narrator wants to retrieve back his grandmother. அவங்க பாட்டி வந்து காணாம போயிடுறாங்க. Computer is swallowing the grandma. That is the name with the computer that swallowed the grandma. That is the title which is given to this poem. So we can consider it two ways. ரெண்டு அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய போயமா. ஒன்று, பெரியவங்க வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய இடம் முக்கியத்துவத்தை வந்து நமக்கு வெளிப்படுத்துகிற ஒரு போயமாகவும் இதை எடுத்துக்கலாம். இன்னொன்று, நம்ம எந்த அளவுக்கு இந்த வர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ஸ், அதாவது இந்த இயந்திரமாக இருக்கட்டும், கைபேசியாக இருக்கட்டும், இதில் நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுடைய கவனம் வந்து அதால் சிதறப்படுறது, நம்ம இவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ how we are getting addiction, the addiction for computer and internet, how it works, it is also being told in this poem, but in a very humorous way. ரொம்ப ஒரு ஹாஸ்யமாக தான் சொல்லியிருப்பாங்க. We'll start with the poem. I'll read it out. The computer swallowed grandma. Yes, honestly, it's true. She pressed control and enter and disappeared from view. ஒருவேளை இப்படி இருக்கலாம், நம்ம வீடியோ காலில் வந்து ஒருத்தட்ட பேசினா, ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்ஸிங், எதிராளியாக அங்கே உட்காந்துருக்கிறவங்க வந்து பாட்டியாக இருக்கலாம், இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நரேட்டராக இருக்கலாம். திடீர்னு அந்த பாட்டி வந்து கண்ட்ரோல் அண்ட் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணாங்க, அவங்க காணாமல் போயிடுறாங்க. ஸோ ஷீ ப்ரெஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் என்டர் அண்ட் டிஸப்பியர்ட் ஃப்ரம் வியூ. அவங்க இருக்கிற இதுவே தெரியல. இப்போ நம்ம ஒரு வீடியோ காலோ ஏதோ பேசணும்னா வில் பி ஏபிள் டு see the person from the opposite end, right?
whoever is speaking in the opposite end, we will definitely be able to look at them. Suppose so if at all we are not able to see, we will definitely search, right? We'll keep asking, are you there? இருக்கீங்களா? Are you there? இந்த மாதிரி கேட்டுட்டே இருப்போம். Same way, it is the situation of this narrator. He is telling it's true that the computer has swallowed the grandma. She pressed control and enter and it disappeared from the view. இப்போ நம்ம கீபோர்டு பார்த்துருப்போம். கம்ப்யூட்டர் எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ்லாம் இருக்கும் உங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிறதுல ஒரு பாடம் ஒரு பகுதியாக கூட இருக்கலாம். You would have had a look into this keyboard and this control key. இந்த மவுஸ் மூவ் பண்ற பாருங்க, இதுதான் கண்ட்ரோல் பட்டன், இது என்டர். இந்த ரெண்டு பட்டனும் அது பெருசா தான் இந்த பக்கத்துல கொடுத்துருக்கேன், கண்ட்ரோல் அண்ட் என்டர். ஷி பிரஸ் தீஸ் டூ கீஸ் அண்ட் இட் டிசப்பியர்ட் ஃப்ரம் வியூ. பாக்குற இதுல இருந்தே காணாம போயிட்டாங்க, அந்த பாட்டியே வந்து தெரியல. So this is the first stanza. The poem starts saying that the computer swallowed the grandma. This narrator, he also gives the importance on the fact that as soon as she presses this control and enter button, she disappears from the narrator's eyesight. அவங்க கண் பார்வையிலேருந்து இந்த பாட்டி வந்து காணாம போயிடுறாங்க. The speaker raises concern using humor. ஐயோ அவங்க காணாம போயிட்டாங்களே, இந்த கண்ட்ரோல் என்டர் பிரஸ் பண்ணி அவங்க காணாம போயிட்டாங்க, ஒரு மாதிரி ஹாஸ்யமும் இதுல வந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. Okay, so here there is a picture where the computer is actually swallowing the grandmother, and the control and enter button keys have also been shown on the screen. இந்த போயம் நம்ம பார்க்கறத நிறைய இந்த கம்ப்யூட்டர் கீஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம். கண்ட்ரோல், என்டர், டிலீட், வைரஸ், வேர்ம்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் டெர்மினாலஜிஸ் வர ஒரு வார்த்தைகள். We move on to the next stanza. It devoured her completely. The thought just makes me squirm. She must have caught a virus or been eaten by a worm. It devoured her completely. Devourனா விழுங்கிடுது, அதாவது முழுங்கிறது. இங்க பாருங்க, ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஒரு பிக்சர், ஒரு லேடி வந்து ஏதோ ஒரு முழுங்குறாங்க, கஷ்டப்பட்டு முழுங்குறா போல ஒரு பிக்சரா அது இருக்கு. ஸோ விழுங்குறது தான் வந்து டிவோர், ஸ்வாலோ. It is devoured. It devoured her completely. The thought just makes me swarm. இதை நினைச்சாலே எனக்கு வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு சிலிங்கல் இருக்கு. You would have seen the snake அப்படியே வளைஞ்சு நெளிஞ்சு போகும். The movement is called as squirm. So I'm unable to accept the fact that she has been swallowed by the computer. என்னால ஏத்துக்கவே முடியல, அந்த கம்ப்யூட்டர், அந்த கணினி வந்து எங்க பாட்டியை வந்து விழுங்கிட்டாங்கன்றது என்னால ஏத்துக்க முடியல. So it is making me to move from the place. திரும்பி பார்க்க வைக்கிறது என்ன? She must have caught a virus. ஒருவேளை வைரஸ் அவங்கள வந்து பிடிச்சிருந்திருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு புழு வந்து அவங்கள சாப்பிட்டுருக்கலாம். ஸோ worm, வைரஸ், these are all used in computer technology. நம்ம நிஜத்துல பார்க்குற ஒரு புழுவோ பாக்டீரியா அந்த மாதிரி இல்லை, கம்ப்யூட்டர்லையும் வந்து இந்த வைரஸ், worms இதெல்லாம் இருக்கும். That is, your computer will get affected, your files will get deleted, or you will be unable to access the computer. உங்களால கம்ப்யூட்டரை வந்து இயல்பா சாதாரணமா அதை உபயோகிக்க முடியாது. if at all the computer has been affected with virus. அதனால தான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் நம்ம வாங்குறோம், இல்லாட்டி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் உபயோகிக்கிறோம்னா ஆன்டிவைரஸ்லாம் போட்டு வைப்பாங்க, so that your files or important documents doesn't get deleted or affected with the virus or worm. So here the narrator is telling quite humorously, she might have been caught by a virus or she must have been eaten by a worm. ஒரு புழுவால கூட விழுங்கப்பட்டிருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு வைரஸ் கூட அவங்கள பாதிச்சிருக்கலாம். வைரஸ் அலர்ட் இப்படி வரும்ல நம்மளுடைய ஸ்கிரீன்ல, கம்ப்யூட்டர்ல. ஸோ these are the images pertaining to the stanza which I am reading it out for you. Okay. Second stanza is complete. Any doubts to anyone in the second stanza and first stanza which I have taught until now? இப்போ வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டான்ஸால ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருக்கா யாருக்காவது? So the first stanza, we get to know about these two keys, control and enter.
ஸோ நிறைய கம்ப்யூட்டர்ல உபயோகிக்கிற கீஸ், squirm, virus, worm, these are also words that are used in computer. I've searched through the recycle bin and files of every kind. I've even used the internet, but nothing did I find. நான் வந்து ரீசைக்கிள் பின்ல தேடி பார்த்தேன். ரீசைக்கிள் பின்னுங்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு ஐகான் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர்ல. திஸ் இஸ் தி இமேஜ் ஃபார் ரீசைக்கிள் பின். இப்போ நம்ம வீட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் காணும்னா அம்மா பெருக்கியிருப்பாங்க, அது வந்து குப்பை கூடையில் இருக்கும், டஸ்ட்பின்ல இருக்கும். We will search if at all any important thing we are searching, and it might there might have there may be chances it would have gone to dustbin. So we will definitely search, right? அதே மாதிரி ரீசைக்கிள் பின்குள்ள அந்த பாட்டி போயிட்டாங்களா, நான் அங்க கூட தேடி பார்த்தேன். சர்ச் த்ரூ த ரீசைக்கிள் பின் அண்ட் ஃபைல்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி கைண்ட். நிறைய ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர்ஸ்லாம் இருக்கும்ல நம்ம கம்ப்யூட்டர் பார்த்தோம்னா. See, these are the icons of various files that are usual that is often seen in computer. I've even used the internet. இன்டர்நெட்ல கூட நான் பார்த்துட்டேன். பட் நத்திங் டிட் ஐ ஃபைண்ட். அங்க கூட என்னால கண்டுபிடிக்கவே முடியல. So the concern which this narrator is having towards his grandmother is shown in this stanza. அந்த அக்கறை, இந்த நரேட்டருக்கு வந்து தான் பாட்டி மேல இருக்கிற அக்கறை, எல்லா இடமும் தேடி பார்க்கிற அக்கறை இதுல வந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. He is searching where and all he is searching in recycle bin and files of every kind, and is also looking into the internet. Is also searching in internet. இப்போ நமக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரியலன்னா இந்த கூகுள்லயோ வேற ஏதாவது ஒரு சர்ச் இன்ஜின்ல போய் கூட தேடி பார்ப்போம்ல, அதை பத்தின தகவல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. So the narrator searches his grandma everywhere, but whatever effort he is putting, it goes down to drain. ஒன்றும் பெருசா ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை, ஒன்றும் பலன் கொடுக்கல. The narrator claimed that he had searched this recycle bin and even the internet, but he couldn't spot his grandmother anywhere. இன்டர்நெட்ல தேடி பார்த்தேங்கிறாரு, ரீசைக்கிள் பின்ல தேடி பார்த்தேங்கிறாரு, பாட்டியை வந்து எங்கேயுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. He couldn't find his grandmother anywhere. He is also searching the files. If at all you're using computer quite often, you would have saved some file. அந்த ஃபைல் வந்து ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோல்டரில் போட்டிருப்பீங்க, சி டிரைவ்லையோ டி டிரைவ்லையோ. ஆனால் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறந்து போயிருக்கும். ஸோ யூ சர்ச் தி என்டையர் computer, right, in which folder it is there. Every folder you will open and you would have given a title for the document. அந்த பேரை வச்சு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்ப்பீங்க, இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கா அங்கே இருக்கா. அதே போல் இந்த பையன், இந்த நரேட்டருமே அவரும் எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்க்குறாரு. இந்த கம்ப்யூட்டர் ஒவ்வொரு ஃபைலாக பார்க்குறாரு, ரீசைக்கிள் பின்ல இருக்கான்னு பார்க்குறாரு. எங்கேயுமே பாட்டி தென்படவே இல்லை. So that is why he's saying humorously that computer has swallowed him. Either virus would have caught her, or worm would have should have been eaten by the worm. The previous stanza, he is telling that either this grandmother has been eaten by the worm or she's been caught by the virus. In the next phase here, in the next stanza, he searches all through this computer. Where and all he searches? He searches in the internet, and the files, recycle bin. In desperation, I asked Jeeves my searches to refine. The reply from him was negative. Not a thing was found online. ஒரு இந்த விரக்தியில நான் வந்து இந்த ஜீவ்ஸ், இந்த ஆஸ்க் இன்ஜின் மாதிரி ஜீவ்ஸுங்கிறது ஒரு விரக்தியில இருக்கிற நிலைமையில நான் அந்த ஜீவ்ஸ்ட கேட்கிறேன், வேற எங்கேயாச்சும் உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியுதா? He is asking to search his grandmother. Search. கூகுளில் போனோம்னா search something you are asking to search. Same way he is asking to search for his grandmother. But the reply from him is also negative. ஒன்றும் பாசிட்டிவான ஒரு பதில் இல்லை, இல்லைங்கிற பதில் தான் அந்த ஜீவ்ஸும் தெரிவிக்குது. நாட் அ திங் வாஸ் ஃபவுண்ட் ஆன்லைன். எதுவுமே ஆன்லைன்ல வந்து கிடைக்கவே இல்லை. நம்ம ஒரு விஷயத்த தேடுறோம் சர்ச் இன்ஜின்ல, நம்ம கொடுத்துருக்கிற வார்த்தை வந்து சரியா இருக்கணும், இல்லாட்டி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருந்தால் நம்ம தேடுற விஷயம் வந்து இன்டர்நெட்ல நமக்கு கிடைக்காது. கரெக்டா? இவர் என்னதான் தேடினாலும் ஆன்லைன்ல கூட அவங்க பாட்டி இந்த இதுல இருக்க அந்த ஃபோல்டர்ல இருக்காங்க, எதுவுமே வந்து தெரியவே இல்லை. They are not getting any information. The narrator is not getting any information even online. If at all he asks this Jeev also, there is no
response. It is unable to find the grandmother. So if inside your inbox, my grandma, you should see, please copy, scan, paste her in an email back to me. ஒருவேளை உன் இன்பாக்ஸ்ல உன் மெயில் இப்போ மெயில்லாம் இருக்கு, ஒரு ஜிமெயில் யாஹூ அதெல்லாம் ஒரு மெயில் பாக்ஸ். ஸோ ஒருவேளை உங்க மெயில் பாக்ஸ்ல இருந்தாங்கன்னா தயவு செஞ்சு நீங்க எங்க பாட்டியை வந்து காப்பி பேஸ்ட் ஸ்கேன் பண்ணி என்னுடைய மெயிலுக்கு வந்து மறுபடியும் அனுப்பிச்சு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு லாஸ்ட் ஆன்சர்ல சொல்றாரு. So in this final stanza, it acts as a கெஞ்சி கேட்கிறார் யாராச்சும் படிக்கிறவங்கள. he is asking as a plea to the readers, was whereas this narrator is quite unsuccessful in finding his grandmother. பெரிய அளவுல ஒன்றும் பதில் கிடைக்கல, அவரால் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியல பாட்டிய. அதனால படிக்கிறவங்கள he is requesting the readers to find his grandmother. He requests readers to check their internet, their computer, as if they see his grandmother. If at all they find, please copy paste and send it to my email. That is what this narrator is saying. Okay, so we don't know the author name, the narrator name, who has written this poem. So that is why it is written anonymous. பேர் தெரியல அப்படின்னா, யார் எழுதினாங்கன்னு தெரியலன்னா அனானிமஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஓகே, so I'll quickly read through the poem once again. Computer swallowed grandma, 7th English, Unit 1 poem. ஸோ நம்ம பார்த்துன்னு வர இதில் ஈத்காங்கிற ப்ரோஸ் பார்த்தோம். அதுலேயுமே ஒரு பாட்டி கேரக்டர் பார்த்துருக்கோம். தான் பேரன் வந்து அந்த பாட்டி கஷ்டப்படுறாங்க, சமைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த டான்ஸ் இல்லை, அவங்க கையை சுட்டுக்கிறாங்கங்கிறதுனால பணம் கையில் இருந்தாலுமே தனக்கு வந்து பிடிச்ச பொருளாக வாங்கலை. பாட்டிக்கு வந்து என்ன ஒரு சௌகரியமாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி இந்த பையன் ஒரு பொருள் வாங்கின்னு வரான். ஸோ இன் திஸ் poem, Unit 1 poem also, we get to know something about a grandmother where this narrator is searching her. So her presence is quite important for him. அவங்களுடைய presence வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவமா அந்த நரேட்டருக்கு இருக்கு. So there is some sort of a link in first poem, first unit, prose poem. ஒரு யூனிட்னு நம்ம எடுத்தோம்னா அந்த 3 இதுக்குமே ப்ரோஸ் போயம் சப்ளிமெண்ட்ரிக்கு ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கும். ஸோ we are able to connect, some sort of connectivity is there for the poem and the prose which you have seen until now. ஸோ சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடிங் தான் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். அதில் ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். Okay, I'll read the poem once again. The computer swallowed grandma. Yes, honestly, it's true. She pressed control and enter and disappeared from view. கம்ப்யூட்டர் வந்து என்னுடைய பாட்டியை விழுங்கிடுது. ஆமா, உண்மையிலேயே தான் இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து என்னோட பாட்டியை விழுங்கிடுது. அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் என்டர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாங்க, அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா அவங்கள காணவே இல்லை. ஷீ டிசப்பியர்ட் ஃப்ரம் தி வியூ. ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் அண்ட் என்டர் கீஸ் கீபோர்டில் இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் இங்கே வந்து நான் கொடுத்துருப்பேன் பிக்சரில். ஸோ he is saying that she pressed these buttons and her viewers got disappeared. It devoured her completely. The thought just makes me squirm. She must have caught a virus or been eaten by a worm. Devoured na விழுங்கிறது. So you can see a picture of a girl who is finding difficulty in swallowing something. The thought just makes me squirm. அவங்க இல்லை இந்த கம்ப்யூட்டர் விழுங்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறத, கம்ப்யூட்டர் வந்து இந்த பாட்டியை விழுங்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறதே வந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி அதிர்ச்சியா இருக்கு. இட் இஸ் மேக்கிங் மீ டு மூவ் வித் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ஜர்க். ஷி மஸ்ட் ஹவ் காட் அ வைரஸ். ஒருவேளை அவங்கள வந்து ஒரு வைரஸ் வந்து பிடிச்சிருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு புழு வந்து அவங்கள சாப்பிட்டுருக்கலாம். It means she would have been affected by these, either of these. Either a virus would have caught her or eaten up by a worm. Again, we get to know about a computer terminology, virus and worm. I've searched through the recycle bin and files of every kind. I have even used the internet, but nothing did I find. This is the image of recycle bin. இந்த ரீசைக்கிள் பின்ல தான் இப்போ நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைலோ ஒரு டாக்குமெண்ட் ஏதாவது தேவையில்லைன்னா டிலீட் பண்ணலாம். அந்த டிலீட் ஆகப்படுற ஃபைல்லாம் வந்து இதில் போய் இருக்கும்.
எப்படி நம்ம வீட்ல தேவையில்லாத பொருள்லாம் ஒரு குப்பை கூட டஸ்ட்பின்ல போய் இருக்குமோ, அதே போல எந்த ஃபைல் ஒரு ஃபோல்டர் தேவையில்லையோ, கம்ப்யூட்டர்ல இந்த ரீசைக்கிள் பின்ல இருக்கும். அதனால இந்த நரேட்டர் என்ன பண்றாரு, அங்க எங்கேயாச்சும் இருக்காங்களா, ரீசைக்கிள் பின்ல எங்கேயாவது இருக்காங்களான்னு தேடி பார்க்குறாரு. ஒவ்வொரு ஃபைலுமா தேடி பார்க்குறாரு. There may be many files, right? Soon after you create a document or you have finished a file, you will save it in your computer. So he's searching file of every kind. He's also searching in internet. ஆனா ஒண்ணுமே அவரால கண்டுபிடிக்க முடியல. In desperation, I asked Jeeves my searches to refine. The reply from him was negative. Not a thing was found online. So he did not know what to do. So he's asking this search engine Jeev. He's asking to refine. நல்லா தேடி பாருங்க. If he could search his grandmother, but he could also not find his grandmother. The answer was negative from Jeeves as well. Nothing was found online. So if inside your inbox my grandma you should see, please copy, scan, paste her in an email back to me. ஒருவேளை உங்க இன்பாக்ஸ்ல இருந்தது அப்படின்னா என் பாட்டியை பார்த்தீங்கன்னா காப்பி ஸ்கேன் பேஸ்ட் பண்ணி எனக்கு திருப்பி மெயில் அனுப்புங்க. மெயில் இட் பேக் டு மீ. That is how this poem gets ended. Okay. Any doubts regarding this poem in any stanza? Meaning or word if you have found it difficult and haven't understood much? So glossary section if you go, three words have been given. Devoured, consume, சாப்பிடப்படுறது, used. Squirm, turn, திரும்புறது. Desperation, hopelessness, ஒரு மாதிரி விரக்தியா இருக்கிறது. It is called desperation. Okay. We'll move on to the questions. Question and answers. Read these lines and answer the questions given below. The computer swallowed grandma. Who swallowed whom? The computer swallowed the grandma. The title itself, which is given for this poem, is Computer Swallowed Grandma. She pressed Control and Enter and disappeared from the view. How did Grandma disappear from the view? Grandma disappeared from the view when she pressed Control and Enter keys. Control and Enter button press பண்ணோம்னா அந்த பாட்டி காணாம போயிட்டாங்க. It devoured her completely. Who does if it refers to? It refers to the computer. Sorry, there's a spelling mistake. This is it. அது வந்து விழுங்கிடுது. It devoured her completely. அதுனா என்ன? It refers to computer. எது விழுங்கிடுதுன்னு சொல்றாங்க? இந்த கணினி. Next, she must have caught a virus or been eaten by a worm. What happened to grandma? The grandma was caught by a virus or she must have been eaten by a worm. She is missing and they are finding the reason why is she missing. Either she would have been caught by a virus or eaten up by a worm. I've searched through the recycle bin and files of every kind. I've even used in internet, but nothing did I find. Where did the author search for grandma? He has searched, the author has searched the grandmother in recycle bin, files and on the internet. நம்ம பதில்லாம் யோசிச்சு எழுதுறதுக்கே இடமே இல்லை. இங்கேயே கொஸ்டின்லயே வந்து பதில் இருக்கு. முக்கால்வாசி இந்த போயமை பொறுத்த வரைக்கும் if at all we are writing the answer, in the question itself we can find the answer. See, in the previous question, she was being caught by a virus or worm. That is also mentioned in the question. Even in this question, we can come to know the words recycle bin, internet, files. So all these names have been mentioned in the poem in the lines itself. So writing answers for this poem is very easy. Okay. Who did the author ask for the grandma? The author asked Jeeves for the grandma. இந்த கடைசி ரெண்டு ஸ்டான்ஸாவை பொறுத்து இந்த கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு. Did the author get a positive reply? No, the author did not get any positive reply.
வாட் இஸ் தி ஆத்தர்ஸ் ப்ளீ? என்ன வந்து அவர் கேட்கிறார், என்ன வந்து கேட்க வரார்? தி ஆத்தர் ப்ளீடட், என்ன கெஞ்சி கேட்க வரார் அப்படின்னா, the author pleaded to send back grandma through email, is by copying, scanning and pasting. ஈஸியா படிக்கிறவங்கள்ட்ட நீங்க யாராச்சும் பார்த்தீங்கன்னா, பாட்டியை வந்து எனக்கு மெயில் பேக் பண்ணிடுங்க by copying, pasting and scanning. Please send it back to me through an email. So that is it. Anyone writing answers for the questions which I have discussed now? ஏதாச்சும் பதில் எழுதிட்டு இருக்கீங்களா? Or any doubts to anyone? Anything? You can please ask me. எல்லாருக்கும் தெளிவா புரிஞ்சுதா இந்த போயம்? எங்கேயாச்சும் சந்தேகம், இந்த வார்த்தை புரியல மேம், ஏன் இந்த இடத்துல இப்படி கொடுத்துருக்காங்க, எங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளனேஷனும் வேணும், இந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நீங்கள் சேட் பாக்ஸில் கேட்கலாம். ஐம் ஹியர் டு எக்ஸ்பிளைன் இட் ஃபார் யூ. Any doubts to anyone? Okay, then. I shall end my session over here. We'll meet in the next class. Thank you so much. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.